136. 136. If R1 is the radius of the first orbit, the radius of the nth orbit of hydrogen atom is. Achha, formula for Rn is nothing but n square E naught. A naught అనేది R1 అయితే A naught into n square by z. Z రాయట్లే ఎందుకని హైడ్రోజన్ R1 is the radius of the first orbit. देखो R1 is equal to कितना है A naught into 1 square. అంటే A naught ప్లేస్ లో R1 పెట్టి అదే ఆన్సర్ R1 into n square. n square. ఏ ఆప్షన్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఎంత ఆర్బిట్ రేడియస్ ఎంత? ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఇంటూ n స్క్వేర్. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎంత? R1 అని ఇచ్చారు. ఒకదాని A naught ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ R1 అని ఇచ్చారు. ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సో R1 into n square. కరెక్ట్ ఆప్షన్. The energy of an electron in nth Bohr orbit of hydrogen atom. Hydrogen atom కాబట్టి Z కన్సిడర్ చేయాలి. minus 13.6 by n square. Third option correct. Third option is correct. The spectrum of helium is expected to similar to helium atomic. Helium, how many electrons are there? 2 electrons. Which of the following option may 2 electrons are there? Li plus. Again 2 electrons. Sodium 11 electrons. And the helium 1 electron. Hydrogen 1 electron. But they are asking similar to 2 electron spectrum. 2 electron spectrum is nothing but lithium atom. ఈ మూడు కరెక్ట్ గా చేశారా? ఫస్ట్ 3 కరెక్ట్ గా చేశారా? చలో 139. Radius of hydrogen atom in ground state is 0.53. Radius of lithium atom is similar state. Similar state means n remains constant. Yes, similar state is asked, n remains constant. Radius is inversely proportional to z. They are asking R hydrogen upon R Li plus 2. R Li plus 2. Nothing but atomic number of lithium ion upon atomic number of hydrogen. Atomic number of lithium enta 3. Z square is Z 3 upon 1 and 3. So RH R Li square. Cause R Li square is equal to this is a RH by 3 raval. RH by 3 raval. RH value is given 0.5. Divided by 3. Divided by 3 is how much? 0.17. As a direct formula based questions only. Take a question number 150. Frequency of radiation emitted asked. Frequency of radiation asked. So frequency का formula nu is equal to 3.29 into 10 power 15 Hz. Z square and hydrogen అయితే Z drives hydrogen అయితే. Hydrogen atom is mentioned, Z is not required. So 1 by n1 square minus 1 by n2 square. 3.29 into 10 power 15. N value is given how much? N value is given. N is equal to 1, N is equal to 4. 1 no 4. N1 1 no, N2 4. 1 no 4 each other. 1 square 4 square is 16. 3.29 into 10 power 15. 15 by 16. 15 by 16 into less than 1. 3.29 into less than 1 అంటే approximately 3 లో వస్తుంది. Approximately 3 లో వస్తుంది. Approximately 3 into 10 power 15. Approximately. ఇది 1 తీసుకుంటే 3.1 అవుతుంది. 1 కన్నా తక్కువ కాబట్టి less than 3 కాబట్టి నియరెస్ట్ వాల్యూ 3 తీసుకున్నాను. ఈ వాల్యూ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. అచ్చా థర్డ్ ఆప్షన్ देखो 3 approximately 3 into 10 power 15. Very simple calculation था.
Acha, in hydrogen atom, and second hydrogen atom and Z is equal to 1. Energy of electron ground state. Ground state lo icharu. Second actual state is N is equal to 3. Ground state lo inta aithe third state lo enta anadi. And E is inversely proportional to N square. Acha, E1 by E3 is equal to E1 by E3 is equal to minus and compulsory total energy minus cover. Acha, N3 square by N1 square. N3 square into 3 square. 3 square by 1 square. Acha, E3 value ravalante E1 by 9. E1 by 9. E1 value is given at minus 13.6. Minus 13.6 by 9. Minus 13.6 by 9. Enter 1.5 first option. अच्छा देखो very easy question था, very easy question था. Questions are very easy. अच्छा, this is 142 memory based question था. Bohr radius of nth orbit of an atom is given by the expression. ये option होती है n square s square by 4 pi square m e square z. क्या रायलेगा కాబట్టి ये option correct होती है. Fourth option correct होती है. देखो इतना easy पेपर था. I am expecting that some of you will get 180 out of 180. 140, the G-man effect, splitting of spectral line in magnetic field. Which option is? Third option. Kinetic energy की total energy की relation है. Kinetic energy is equal to total energy with opposite sign. अच्छा, kinetic energy by total energy ratio ఎంత? -1. अच्छा, ये option అవుతుంది. Third option. अच्छा, 1 by -1 అంటే -1 है. అంటే kinetic energy 1 అయితే total energy -1. Meaning relation అదే కదా. Kinetic energy is equal to total energy with opposite sign. अच्छा, Bohr's law of atomic radius of first orbit is y, third orbit is कितना है? Radius n square కదా. अच्छा, r1 is to r2. 1 square is to 3 square. 1 is to 9. मतलब first one is y is third one is 9. In the first question r3 is equal to r1 into n square. ఇదే కదా. r1 y అయినప్పుడు n square ఎంత? 3. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ పేపర్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే కదా. దిస్ ఇస్ y అయినప్పుడు it should be a 3 square, nothing but 9y. Direct question. Like 146. For any hydrogen-like system, the ratio of velocities of electron. अच्छा, ఇక్కడ hydrogen-like system అన్నారు. హైడ్రోజన్ తీసుకోండి మనం. నేను Z square ఇవ్వలేదు మనం. స్పెసిఫిక్ గా ఇస్తే మనం చెప్పుకోవచ్చు. But ratio of velocity of electron first, second, third orbit, because velocity is Z by m కదా. Z is not given proper. Hydrogen-like systems are given. అది హీలియమా ఏదో ఇవ్వాల hydrogen-like system. Inversely proportional to n. అప్పుడు రేషియో అవుతుంది 1:1/2:1/3. ఒకవేళ ఇలా ఇవ్వకుండా 6:3:2 ఇచ్చినా కరెక్ట్ అయ్యేది, కానీ అది ఇవ్వలేదు. 6:3:2 అయినా కరెక్ట్ అయ్యేది, అది ఇవ్వలేదు. కానీ ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చారు 1:1/2:1/3. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం హైడ్రోజన్ లైక్ సిస్టమ్ అని మ్యాక్సిమం చేశారు, హీలియం అని అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు జెడ్ కూడా తీసుకో.
147. For which of the following species Bose theory is not applicable? देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है. Here 1 इलेक्ट्रॉन है. Here 0. Here 1 इलेक्ट्रॉन. अच्छा 0 इलेक्ट्रॉन के लिए not applicable. Helium plus only plus 1 unte applicable. Helium plus 2 is not applicable for this. अच्छा potential energy minus 6.8 electron volt అంటే total energy ఎంత ఉండాలి? Since potential energy is equal to 2 times of total energy. ఇది కదా రిలేషన్ మనకి. Potential energy minus 6.8 ఉంటే total energy ఎంత అయి ఉండాలి? Total energy is equal to potential energy by 2. Potential energy is given minus 6.8 divided by 2, which is equal to minus 3.4. Minus 3.4. Total energy minus 3.4 is the electron belongs to which orbit? Very simple. Total energy nothing but minus 13.6 by n square is equal to minus 3.4. Solve just n is equal to 2. अच्छा question asked which excited state? 2 and raste gone. N is equal to 2 means first thing. ఇంతవరకు కరెక్ట్ చేసిన కానీ ఇక్కడ పోయి ఉంటుంది. N is equal to 2 means which excited state? First excited state. మీరు ఆన్సర్ చాలా మంది ఇప్పుడు పెట్టి ఉంటారు. N is equal to వచ్చింది కదా. అందుకే క్వశ్చన్ క్లారిటీగా చదవాలి. Next question number 149. अच्छा velocity की relation v directly proportional to z inversely proportional to n. ఏమో రెండు కూడా లిథియం అయనే కదా కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతుంది రేషియో అయితే నో నీడ్ టు టేక్ లిథియం అయన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో v3 by v5 is equal to 5 by 3 అవుతుంది. మీరు లిథియం అయన్ ఏమవుతుందో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా రేషియో. ఇప్పుడు z1 by z2 లేదా z2 by z1 వేసిన క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి రెండు సేమ్. ఒకటి హైడ్రోజన్ ఒకటి లిథియం అయితే కనుక క్యాన్సిల్ కావు. రెండు లిథియం అయన్ నాకు ఇచ్చింది. లిథియం అయన్ అంటే z వాల్యూ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n 1 by n డైరెక్ట్ రాస్తాను. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఈజ్ 5:3. 5:3 ఆన్సర్. अच्छा टाइम पीरियड చూడండి. టైం పీరియడ్స్ హైడ్రోజన్ సెకండ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, సెకండ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, థర్డ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హీలియం. సెకండ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, థర్డ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హీలియం. ఇది రేషియో टाइम पीरियड. अच्छा फॉर कंफर्मेशन टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या है? n क्यूब by z स्क्वायर. टाइम पीरियड का फॉर्मूला. फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला z स्क्वायर by n क्यूब. अच्छा TH upon T helium plus all में अच्छा proportional to n क्यूब, proportional to n क्यूब. अच्छा ये ऑर्बिट हाइड्रोजन सेकंड ऑर्बिट అంటే 2 क्यूब. ఈ ఆర్బిట్ హీలియం థర్డ్ ఆర్బిట్ అంటే 3 క్యూబ్. ఓకే ఇది అయిపోయింది ప్రపోర్షన్, యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షన్. ఇప్పుడు హీలియం కి అటామిక్ నెంబర్ పైకి వెళ్ళిపోవాలి. హీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 2 అంటే 2 స్క్వేర్. దెన్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1. 1 స్క్వేర్ నో నీడ్ టు రైట్, we can write 1 స్క్వేర్. अच्छा పైన ఎంత? 2 power 5 కదా.
32 नीचे वाला 27 32/27 फॉर्मूला है राशन T1 by T2 अच्छा T2 by T3 is equal to N3 square by sorry N2 square by N3 square atomic number of helium plus square by atomic number of hydrogen. ఇది దీనిలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను. n ప్లేస్ లో 2 సెకండ్ ఆర్డర్ కాబట్టి 2 స్క్వేర్ థర్డ్ ఆర్డర్ కాబట్టి 3 స్క్వేర్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ హీలియం 2 కాబట్టి 2 స్క్వేర్ 1 కాబట్టి 1 స్క్వేర్ ప్రకాశం రైట్ ఆన్సర్ 32:27 టైం వెరీ రేషియో అడిగారు వెరీ సింపుల్ థా What is the wavelength in nanometers of the spectral line associated with the transition from n is equal to 3 to n is equal to 2 for lithium ion? n is equal to 3 to n is equal to 2 for lithium ion. Wavelength కనుక్కోమన్నారు. అచ్చా wavelength ఫార్ములా ఏంటి? 1 by lambda is equal to r into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. अच्छा लिथियम आयन 2 3 अच्छा लिथियम आयन అంటే z ఎంత 3 స్క్వేర్ अच्छा n1 ఎంత n2 ఎంత 2 3 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर దీన్ని సింప్లిఫై చేయడమే కదా ये 9r हो गया 1/4 1/9 5/36 అయిపోయింది కదా 5/36 అయిపోయింది 9 1s 9 4s 5r/4 1 by lambda 1 by lambda కావాలా lambda కావాలి lambda is equal to 4/5 into 1 by r నానోమీటర్లు అడిగారు కదా నానోమీటర్లు ఎంత 91.2 నానో approximate value suppose 90 అయితే 18 కదా 18 times కదా 5 1s 5 18s 18 4s 72 approximately 72 డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేశారు అంత తప్ప మనం ఏం చేయలేదు right question अच्छा 152 shortest wavelength అంటే ఏదమ్మా లిమిటింగ్ లాంగెస్ట్ wavelength అంటే ఫస్ట్ లైన్ లిమిటింగ్ లైన్ ఏ సిరీస్ లో ఫ్యాషన్ సిరీస్ లో ఏ स्पेक्ट्रम की लिथियम आयन स्पेक्ट्रम अच्छा wavelength का फॉर्मूला से वही है देखो फॉर्मूला है सेम है फॉर्मूला है फैशन सीरीज लैमन बामर फैशन सीरीज n1 ఎంత 3 अच्छा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ అంటే n2 ఎంత ఇన్ఫినిటీ z వాల్యూ లిథియం అయాన్ z వాల్యూ ఎంత 3 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడమే కదా 1 by lambda is equal to r into 3 square 1 by 3 square 1 by infinity 0 अच्छा 1 by lambda is equal to r only ना lambda is equal to 1 by r only so lambda is equal to 1 by r in the 1 by r third option that question है calculations also very easy था अदिसी formula अंदर राशन कर calculation में పోయింది अंदर but calculation also very easy था for you right
If the shortest wavelength in Lyman series of hydrogen atom is A, then longest wavelength in Paschen series of helium is how much? This is the question asked. That's question number 153. Shortest wavelength in Lyman series first kanukkowali. Longest wavelength in Paschen series enta anukuntaru. Shall I? Asal Lyman series lo shortest wavelength for hydrogen atom. For hydrogen. Lyman series ante N1 is equal to 1. Shortest wavelength ante N2 is infinity. Z is equal to 1 for hydrogen atom. The shortest wavelength anta kanukunnam. 1 by lambda 1 is equal to R into atomic number 1 కాబట్టి Z square రాసిన ఒకటి రాయకపోయినా ఒకటి. 1 by N1 square అంటే 1. Actually this 1 by infinity square అంటే 0. అంటే lambda 1 is equal to 1 by R అయింది. Say equation number 1. Equation number 1. Actually next ఏమన్నారు Paschen series లో Paschen series వచ్చింది. Paschen ఏనా? Paschen series అంటే N1 is equal to 3. Longest wavelength అన్నారా? Longest wavelength అంటే first line. Longest wavelength in the sense N2 is equal to 4 hours. 4 to 3 first line. First line. उसका मतलब है first line. अच्छा లేదు सर N2 minus N1 is equal to 1 తెలుసు కదా ఆల్ఫా హెచ్ ఆల్ఫా నే ఫస్ట్ లైన్. N1 is equal to 3 అయినప్పుడు N2 4 అవుతుంది. డైరెక్ట్ రాసి. స్పెక్ట్రమ్ ఏమన్నారు? హీలియం అయాన్ స్పెక్ట్రమ్ అన్నారు. అదేనా హీలియం అయానా? హీలియం అయాన్ స్పెక్ట్రమ్ అన్నారు. Z is equal to 2. Here 1 by lambda 2 is equal to R into helium కాబట్టి 2 square రాద్దామా? 2 square. अच्छा 1 by lambda 1 by 9 1 by 16 simple version. One by lambda 2 is equal to 4R. 16 minus 9. 16 minus 9 and the 7 divided by 9 into 16. 4 1 so 4 4 so. Achha 1 by lambda 2 is equal to 7R by 36. అంటే lambda 2 is equal to ఏమవుతుంది 36 by 7R. ఇప్పుడు lambda 2 by lambda 1 రాద్దాం రేషియో. lambda 2 by lambda 1 రాద్దాం రేషియో. lambda 2 వాల్యూ ఎంత 36 by 7R. lambda 1 వాల్యూ ఎంత 1 by R. అచ్చా RR క్యాన్సిల్ చేద్దామా? క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది 36 by 7 అవుతుంది. lambda 1 వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు ఎంతో A అంటే 36 A0 by 7 ఆన్సర్ 36 A0 by 7 ఏ ఆప్షన్? ఫోర్త్ ఆప్షన్. చూడండి ఒకసారి మనం ఏం చేస్తాం. Lyman series లో షార్టెస్ట్ వేవ్లెంత్ అనుకున్నాం lambda is equal to 1 by R వచ్చింది. Paschen series లో లాంగెస్ట్ వేవ్లెంత్ అనుకున్నాం lambda 2 is equal to 36 by 7R వచ్చింది. రేషియో రాసాం మనకి lambda 2 కావాలి. lambda 2 by lambda 1 రాసాం 36 by A అవుతుంది. అంటే lambda 2 is equal to ఏమవ్వాలి? lambda 2 is equal to ఏమవ్వాలి? 36 by 7 into lambda 1. ఈ lambda 1 వాల్యూ A is given. ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు lambda 1 is equal to A అని ఇచ్చారు. సో lambda 2 is equal to ఏమవుతుంది 36 A by 7. మనకు తెలిసిన వాట్సే Lyman series లో షార్టెస్ట్ వేవ్లెంత్ అనుకున్నాం. Paschen series లో లాంగెస్ట్ వేవ్లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. రెండింటికి రేషియో రాస్తే మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సింపుల్. The ratio of the radius of difference between
fourth and third orbit of hydrogen atom and that of lithium ion. The ratio of radius difference between fourth and third orbit of hydrogen atom and that of lithium ion is differences. R4 minus R3. Our R4 minus R3 ratio. One second. Hydrogen ki R4 minus R3. Lithium ion ki radius kada. Lithium ion ki R4 minus R3 ratio. अच्छा हाइड्रोजन एटम की R is equal to n square by z. अच्छा z तो संबंध లేదు हाइड्रोजन కాబట్టి R4 ఎంత 16 ఏనా अच्छा రేషియోలో ఏనా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అది రాసుకోండి ఇది ఏనా 16 ఏనా R3 ఎంత 9 ఏనా అంతేగా 3 స్క్వేర్ 9 ఏనా डिफरेंस क्या है R4 माइनस R3 7 ए नॉट मतलब ये वाला 7 ए नॉट लिथियम आयन చూద్దాం लिथियम आयन చేసేటప్పుడు మనకి డినామినేటర్ లో z కూడా ఉంటుందిగా लिथियम आयन కి డినామినేటర్ z ఉంటుందిగా लिथियम आयन చూద్దాం ఇక్కడ ప్రాబ్లం R4 ఎంత लिथियम आयन 16 ए नॉट by z వాల్యూ ఎంత Z3 अच्छा R3 9 A naught by 3 डिफरेंस ఎంత అవుతుంది 7 A naught by 3 मतलब 7 A naught by 3 अच्छा 7 A naught by 1 3 by 7 A naught ये कैंसिल हो 3:1 रेशियो దే ఆస్క్ 3:1 అంటే రేషియో ఏమవాలి 3 కరెక్ట్ గా చదివితే సెంటెన్స్ అర్థం అవుతుంది రేషియో కావాలి దేనికి కావాలి రేడియస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ R4 R3 అండ్ లిథియం అయాన్ R4 R3 దీని యొక్క రేషియో కావాలి డిఫరెన్స్ రేషియో కావాలి హైడ్రోజన్ కి లిథియం కి డిఫరెన్స్ రేషియో కావాలి డిఫరెన్స్ రేషియో ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్ ఇస్ 3 అవుతుంది ఒకసారి క్వశ్చన్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి ఏమడిగారు క్వశ్చన్ అడగడం వస్తే ఏమడిగారో తెలిస్తే మనకి ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ రైట్ अच्छा 155 ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అన్న టోటల్ ఎనర్జీ అన్న సేమ్ है बट साइन ओनली डिफरेंस अच्छा ई की z की रिलेशन అంతేనా అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కదా ఫస్ట్ ఆర్బిటా సెకండ్ ఆర్బిటా అని మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ పైన కూడా సేమ్ అదే తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ తీసుకున్నారా ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్బిట్ తీసుకున్నారా రెండు సెకండ్ ఆర్బిట్ తీసుకున్నారా చూద్దాం రెండు చేసి చూద్దాం ఏది వస్తుంది అంటే ఇక్కడ క్లారిటీ కదా సిమిలర్ ఆర్బిట్ అంటే కనుక రెండు ఒకే ఆర్బిట్ లో ఉన్నాయి రెండు ఒకే ఆర్బిట్ లో ఉన్నప్పుడు హీలియం అయాన్కి బెరీలియం అయాన్కి రిలేషన్ ఇంకా ఆర్బిట్ తో సంబంధం లేదు సిమిలర్ ఆర్బిట్ అనుకోండి అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది E/1/proportional to z square డివైడ్ బై n స్క్వేర్ అవసరం సేమ్ ఆర్బిట్ అయితే అప్పుడు E1/E2 ఈ హీలియం అయాన్ అపాన్ ఈ లిథియం అయాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిథియం అటామిక్ నెంబర్ హీలియం బెరీలియం కదా హీలియం బెరీలియం
Atomic number of helium 2 square. 2 square అంటే 4 కింద 4 square. ఎంత మళ్ళీ 1/4 అవుతుందా? 2 square by 4 square. 4/16, 1/4. Beryllium I got 4 times of helium. 4 times of helium. ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్? ఇది ఇచ్చారు ఆన్సర్. అచ్చా ఆన్సర్ ఎంత ఇచ్చారు? -44 ఇచ్చారా? అప్పుడు ఫస్ట్ది స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి యాడ్ మార్క్ ఇస్తాం ఇది, ఎందుకంటే ఈ స్టేషనరీ n = 1 అయి ఉండాలి. ఈ ఆప్షన్ ఉందే లేదా చూడండి, అసలు ఈ ఆప్షన్ ఉందా లేదా చూడండి. ఏం కనుక్కోవాలి? ఏదో స్టేజ్ లో ఇచ్చారు మనకి వాళ్ళు, ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ ఎగ్జాక్ట్ గా అనలే, ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చారు. అలా n1 కనుక్కోమంటుంది, ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూడండి 4 times of helium, 4 into 19.6 into 4 times ఎంత అప్రాక్సిమేట్లీ. ఒకవేళ జెడ్ స్క్వేర్ n స్క్వేర్ రాద్దాం ఒకసారి. n స్క్వేర్ రాద్దాం ఒకసారి. ఆ n స్క్వేర్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనుకోండి. బెరీలియం ఆర్బిట్ లో సెకండ్ ఆర్బిట్ అంటే 4. హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అయితే 1 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అదే ఇచ్చిన ఆన్సర్ లేదు, కాబట్టి ఇదే కరెక్ట్ అవుతుంది. 19.6 into 4 times మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ జరిగింది, ఇక్కడ చేద్దాం. మీ ప్రీవియస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఉందని చూడండి. ప్రీవియస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఉంది చూడండి. E directly proportional to z square by n square. Helium upon beryllium. Helium ion 2 square, beryllium ion is 4 square. अच्छा beryllium ion second orbit లో ఉన్నారు. beryllium second orbit లో ఉన్నారు అంతే కదా. సెకండ్ ఆర్బిట్ అంటే 2 square. అచ్చా ఇది ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నారు అంతేగా. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఏం మెన్షన్ చేయలేము, ఈ ఆర్బిట్ మెన్షన్ చేయాలి. మెన్షన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ ఆర్బిట్ మెన్షన్ చేయాలి, ఏ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ సెకండ్ ఆర్బిట్. ద సేమ్ ఆర్బిట్ అయితే మనకి 4/16 1/4. 4 times of ఎంత 19.6 అదే 20 తీసుకుంటే 420 is 80. 8 లో లేదు ఆన్సర్. అది స్టేషనరీ స్టేట్ తప్పించారు. ఇచ్చారా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్? 34 చూడండి. చూద్దాం. అంటే ఇక్కడే మెన్షన్ ఇదే మన డౌట్, ఏ ఆర్బిట్ లో ఇచ్చారు. మీరు ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆర్బిట్ కనుక్కోవచ్చు. अच्छा hydrogen atom energy of first excess state and 3.4 and kinetic energy of same orbit of hydrogen plus 3.4 and total energy kinetic energy both are same with opposite sign. 157. अच्छा this logic है. अच्छा third line from red end correspond to which of the one of the following transition అన్నారు. It's very simple. In both series of lines of hydrogen spectrum, third line from the red end correspond to which of the following
inter-orbit jumps of the electron అన్నారు. యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైనా కలర్స్ ఇస్తే అవి విజిబుల్ రీజన్ బామర్ సిరీస్ లైమన్ సిరీస్ బామర్ సిరీస్ అంటే ఇది లైమన్ సిరీస్, అది ఎమిషనే కాదు అబ్జార్ప్షన్. ఈ రెండిట్లో ఒకటి. ఇది ఏ లైన్? బామర్ సిరీస్ లో ఫస్ట్ లైన్. ఏ లైన్ అన్నారు? థర్డ్ లైన్ ఏంటి దగ్గర? 322 ఫస్ట్ లైన్, 422 సెకండ్ లైన్, 522 థర్డ్ లైన్. దీనిలో లాజిక్ తప్ప ఇంకేం లేదు. థర్డ్ లైన్ అని క్లియర్గా ఇచ్చారు, అది కూడా కలర్ రీజన్ ఇచ్చారు. అది ఏ సిరీస్? బామర్ సిరీస్. బామర్ సిరీస్ లో థర్డ్ లైన్ అంటే ఏంటి? 522 ఇస్ థర్డ్ లైన్. వెరీ సింపుల్. అచ్చా, మనకి తెలుసు En is equal to minus 13.6 z square by n square అని తెలుసు. హైడ్రోజన్ ఆటం అంటే z is equal to 1. అయితే పాజిబుల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏంటి? n1 అయితే 13.6 ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు, కానీ ఇవ్వలేదు. n2 అయితే 3.4 ఉండొచ్చు. n3 అయితే -1.5, 4 అయితే 0.5. అంతేగాని ఈ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ రావు మీకు. పాజిబుల్ ఇది ఒకటే ఉంటుంది, -3.4 అయితే -1.5 లేకపోతే మైనస్ అలా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అంతేగాని ఈ వాల్యూస్ రావు. Lambda naught, lambda threshold wavelength and wavelength of incident light, the speed of photoelectron ejected from the metal surfaces. अच्छा चलो, you know, for your kind information, E is equal to W plus K. अच्छा, K is equal to the near approach H nu minus H nu naught approach. H కామన్ ఇద్దాం. K అంటే హాఫ్ m స్క్వేర్ కదా, స్పీడ్ అన్నాను, స్పీడ్ కనుక్కోవాలన్నా. హాఫ్ m స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ న్యూ మైనస్ న్యూ నాట్. अच्छा, v स्क्वेर इज इक्वल टू 2h by m, sorry 2h by m न्यू माइनस न्यू नॉट. अच्छा, కావాల్సింది ఏం కదా, అండర్ రూట్ 2h by m న్యూ మైనస్ న్యూ నాట్. अच्छा, lambda కనుక్కున్నాం, న్యూ ప్లేస్ లో కనుక్కోండి. న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు c బై lambda, న్యూ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు c బై lambda. సి కామన్ తీస్తే సి కామన్ తీసాం అనుకో, నెక్స్ట్ స్టెప్ రాసాం అనుకోండి. న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ అండర్ రూట్ 2hc by m 1 by lambda minus 1 by lambda. క్రాస్ వెరిఫై చేయండి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. lambda నాట్ మైనస్ lambda by థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఎల్సిఎం తీసుకోండి, lambda నాట్ మైనస్ lambda డివైడ్ బై lambda lambda. సింపుల్ గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే v స్పీడ్ అంటే వెలాసిటీ అనుకుంటున్నాం, డైరెక్ట్ రిలేషన్ వెలాసిటీ. పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ ఏం కాదు, ఇది సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. E is equal to W plus K తెలిస్తే K is equal to h nu minus h nu naught. Half m square is equal to h into nu minus nu naught. వెలాసిటీ కనుక్కున్నాం, వెలాసిటీ 2hc by m 1 by lambda minus 1 by lambda. Right? Very simple. Is there anyone listening? Very good. But at what point marks me? Assertion region, assertion region. The radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.529 angstroms. Correct? Radius of each circular orbit is 0.529 n square by z. Correct? Both are correct explanation. अच्छा, ఈ మోడల్ చాలా చేసాం మనం కదా.
అది మనకి ఏ ఆర్బిట్ లో కావాలి వేవ్ లెంత్, ఏ ఆర్బిట్ లో కావాలి సెకండ్ ఆర్ వేవ్ లెంత్ సెకండ్ ఆర్ అంటే 2πr2 is equal to 2λ. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ r1 అయితే సెకండ్ ఆర్బిట్ లెంత్ రేడియస్ అచ్చా r1 is equal to a0 వాళ్ళు ఇచ్చారు r1 is equal to a0 అని ఇచ్చారు. r2 ఎంత అవుతుంది 4a0 అంతే కదా. 2π into 4a0 is equal to 2λ. 2 cancel. Lambda is equal to 4πa0. అచ్చా ఈ మోడల్ చాలా చేసాము. రైట్. అచ్చా 162 కుర్చీ చేశాను క్లాస్ లో. అచ్చా మీరు కనుక్కోవాల్సిన ఏంటి వేవ్ లెంత్ కావాలి. అచ్చా వేవ్ లెంత్ కి వెలాసిటీ రిలేషన్ ఏంటి? వేవ్ లెంత్ ఈజ్ 100 times its velocity. Velocity is equal to x అనుకుంటే velocity x అనుకుంటే వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది 100x. మరొక ఇన్ఫర్మేషన్ lambda is equal to h/mv కదా. lambda x 100x అయినప్పుడు 100x is equal to h/mx అంటే x square is equal to h/100m. x is equal to ఏమవుతుంది 1/10 into under root h/m అవుతుంది. మిమ్మల్ని కనుక్కోమంటుంది lambda x కాదు 100x కనుక్కోవాలి. సో 100x is equal to how much 100 into x ప్లేస్ లో 1/10 into under root h/m. అప్పుడు ఆప్షన్ ఏమవుతుంది 10 under root h. మీరు x తో వదిలేసి ఉంటారు అక్కడ 1/10 అది కూడా ఉంటుంది ఆప్షన్ h/m. ఇది ఆల్మోస్ట్ క్లాస్ చేసాం ఆల్మోస్ట్. అచ్చా 163 को చూడండి 163. అచ్చా వేవ్ లెంత్ కావాలి లాంబ్డా కావాలి h వాల్యూ SI యూనిట్లో తీసుకోండి. h/mv ఫార్ములా h వాల్యూ 6.6 into approximately 10⁻⁻34 joules. మాస్ ఎంత ఇచ్చారు 10⁻⁻6 kilograms. velocity is given 10. simplify చేయండి 10 powers లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇనిషియల్ 10⁻⁻5 తగ్గితే 10+5 -29. अच्छा वेरी इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था. अच्छा 164 also we did ना उतना 150 चले 164 మీకు చెప్పాను certain metal when irradiated. अच्छा న్యూ ఇక్కడ న్యూ ఈ రెండిట్లో న్యూ ఎక్కువ మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ కదా. ఏది ఎక్కువ న్యూ ఫస్ట్ రేడియేషన్ సెకండ్ రేడియేషన్ అంటే ke1 is equal to condition is what is given ke1 is equal to 2 times of ke2. अच्छा काइनेटिक एनर्जी ke is equal to E minus W. अच्छा h nu minus h nu naught मतलब nu minus nu naught काइनेटिक एनर्जी. अच्छा ke1 is equal to क्या होना h into nu1 minus nu naught. ke2 is equal to h into nu2 minus nu naught because same metal nu naught is a immense constant. अच्छा this value substituting over here ke1 అంటే h into nu1 minus nu naught 2h into nu2 minus nu naught. अच्छा h cancel. अच्छा nu1 value given how much given? अच्छा nu1 minus nu naught is equal to 2 nu2 minus 2 nu naught. अच्छा ఈ సైడ్ nu naught తీసుకొస్తే
nu naught is equal to 2 nu2 minus nu1. 2 into these values are given. Nu2 value is given. 2 into 10 power 16. 2 into 10 power 16. Achha, nu1 is given. 3.2 into 10 power 16. 10 power 16 common is there. 4 minus 3.2. 0.8. मतलब 18 to 10 power 15. 15 H frequency. అక్కడ ఫస్ట్ మనకి if condition లోనే మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. If condition ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. KE1 is equal to 2 into KE. Since you always know that KE directly proportional to frequency. మీకు డౌట్ వస్తే ఏది KE1 ఏది KE2 ఏది ఎక్కువ ఉంది ఏది తక్కువ ఉంది డౌట్ వస్తే కనుక డైరెక్ట్ రిలేషన్కి వెళ్ళిపోవడం. ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ రేడియేషన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ is twice that of second radiation kinetic energy. That is given in the problem. 165. Wavelength is equal to distance traveled by the electron in 1 second. अच्छा distance traveled by electron 1 second అంటే velocity है. Distance by time అంటే velocity है. Wavelength velocity రెండు equal అంట. Like meaning lambda is equal to h by mv. अच्छा wavelength distance traveled by the electron 1 second అంటే అది velocity. Distance by time అంటే velocity. Wavelength velocity equal కాబట్టి v ప్లస్ lambda పెట్టుకోవచ్చా? అప్పుడు lambda square is equal to ఏమవుతుంది? h by m అవుతుందా? lambda is equal to ఏమవుతుంది? under root h by m. అదే ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే వెలాసిటీ. వెలాసిటీ వేవ్లెంత్ ఈక్వల్. మనకి వేవ్లెంత్ కనుక్కోమని వెలాసిటీ కనుక్కోమంటున్నాం. మీ డౌట్ వచ్చింది సార్ ల్యాండా ప్లేస్ లో వెలాసిటీ రాసుకోవచ్చు కదా కానీ వెలాసిటీ అడగట్లా వేవ్లెంత్ అడుగుతున్నాం. వేవ్లెంత్ ప్లేస్ రాసుకున్నాం. lambda square is equal to h by m అయింది. lambda is equal to under root h by m. अच्छा మీకు remaining all questions are discussed previous weekend also. I think these 30 questions are not difficult for you. I think so. Maybe 1 or 2, maybe that 2 calculation. Remaining are very easy. Right?